Frauen können alles viel besser tragen. Ich gehe mit jedem Code für Code. Goldener als jede andere Zukunft. Deswegen alleine bist du wahrscheinlich sogar individueller als jeder, der jeden Trend mitgehen muss. Schauen wir uns jetzt an, Drew Joyner 2024 Trends I'm excited about. Also welche Trends, welche das. Und ich habe auch eine Frage an euch. Schreibt mir das gerne in den Chat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Welche Trends für den Herbst feiert ihr? Fall is when the weather cools down and the fashion heats up. It's my personal favorite time of the year, and it's because I love talking about fall fashion. So for today's video, let's dive into the fall. Ihr wisst nicht, ich habe so einen riesigen Oversized Coat, so einen braun. Und ich habe in den letzten 2 Tagen so viele Komplimente für mein Outfit bekommen. Es war insane. Wirklich fremde Leute. Und das in Deutschland zu erleben, ist für mich unfassbar manchmal, dass Leute wirklich einfach an einem vorbeilaufen und sagen, cooles Outfit. Fashion trends for 2024 that I'm most excited about. For those of you who don't know me, my name is Drew. What it do? It's nice to meet you. Let's talk fall fashion, or as they would say in the Queen's language, autumn fashion. To kick things off, we're going to start with the trending footwear that I'm most excited about for Sneakers sind dead, this ne? fall. Haben wir alle irgendwie akzeptiert, ne? My best and worst trends video, I talked about how low profile sneakers have dominated the footwear scene. Die wurden so geseedet. Ich wurde auch angefragt für die. Ich finde die auch pretty. Aber ich habe das Gefühl, als wären Sneakers jetzt so eigentlich dead. And especially the sneaker scene in 2024. And this fall, Adidas reintroduced a heritage silhouette from the 2000s called the Adidas Taekwondo. Candidly, I hadn't really heard about these shoes during the 2000s when I was growing up in the 2000s because my mommy still dressed me. She wasn't putting me in no Adidas Taekwondos. But these fall right in line with low-profile, sports aesthetic-driven sneakers. The curious thing about this shoe is that I've mostly seen it styled in women's wear. And I don't know why fellas or dudes are avoiding or maybe just haven't got their hands on these shoes or aren't styling it in the same way, as tastefully as women, but I can see that changing this fall as... Ey, ich sag ehrlich, diese Puma-Sneaker, die wurden des Todes gesiedet. Das habe ich schon mal gesagt. Die wurden gesiedet für die Fashion Week in London. Super viele Brands haben die bekommen. Und dann an Influencer, super viele haben die bekommen. Paid Ads, Non-Paid Ads, Gifted, dies, das, bla, bla, bla. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Schuhe an sich auch cool. So, ansonsten hätte ich gar nicht never pay mind. So, aber an sich finde ich die Schuhe auch cool. Aber it was no deal. The trickle-down effect takes place. Usually, women's wear does really cool things. Crop shirts, bows, ribbons, accessories, whatever. And then menswear slowly starts to integrate its own version of those things a little bit later. We'll see what happens with these. They sort of remind me of Adidas's version of Onitsuka Tiger's Mexico 66. Next, let's talk about leather buckle shoes. Buckle boots, high calf boots, boots of this nature have been trending since at least the spring of 2024, if not longer. So it's only right to see the continuation of that. Die Frauen können alles viel besser tragen. Das ist ein Fluch für Männer. Warum sieht eine Frau in jedem Kleidungsstück, ist egal welches Kleidungsstück eine Frau trägt, also wirklich eine attraktive Frau trägt dieses Kleidungsstück, ein attraktiver Mann trägt dieses Kleidungsstück, die Frau sieht immer besser in dem Kleidungsstück aus. Ey, das ist wirklich geisteskrank. Nicht nur, weil sie attraktiver aussieht, das Kleidungsstück steht ihr besser. Fertig. Rocky ist schon all out. Rocky macht fit, sieht krass aus. Bro, Rihanna hat eine riesige Jacke an, ein Football-Shirt und Miu Miu Handschuhe. Sie sieht besser aus. Sieht einfach besser aus. No glazing. Hier, guck mal. Respectfully, was das Fashion Game angeht, Frauen haben das auf jeden Fall gewonnen. Trend heading into the fall. I think you can see the exemplification of this style being played out in real time by companies like Dr. Martens. They have come out with several buckle-focused or buckle-strap boots over the last several months as an attempt to appease a market that really desires these styles of shoes in their personal wardrobe. So I kind of see Doc Martens as attempting to fill a gap in the marketplace right now where a lot of these shoes, while you can get them from other brands, Doc Martens is one of those like very iconic, noteworthy brands. Having that shoe available for them, like, it signals to me that there's some kind of action, there's some kind of energy, there's some kind of demand for this style of footwear. Once again, this is more women's wear, but don't worry, fellas. Das ist ein crazy Statement von Theo, ja. Was will man machen? Frauen können Mülltüte tragen, sieht gut aus, deswegen steht so einen guten Umsatz. Ja, for real. Wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Liebe Frauen,
Bitte hört auf, Shein zu tragen. Ihr seht sowieso in allem gut aus. Oder in vielen Sachen gut aus. Stop wearing Shein. In my best and worst trends video, I had mentioned that Timberlands had a pretty massive surge in reach and popularity over the last, let's call it 14 months. And I said that maybe that the Timberlands movement would die down this fall, but I feel like I have to retract. Ich bin einfach durch diesen Timberland-Trend. Ich bin da durchgelaufen wie eine Eins. Ich habe nicht einmal überlegt, doch ich habe einmal überlegt, aber ey, jeder hat überlegt, sich die Venedig Kader zu holen, so, aber ich habe davon abgesehen. So, that's not me. Deswegen, ey, keine Timberlands für mich. Und man muss nicht jeden Trend mitgehen. Musst du nicht. Deswegen alleine bist du wahrscheinlich sogar individueller als jeder, der jeden Trend mitgehen muss. Statement. It's kind of this interesting like moving scale when it comes to Timbs, right? Because obviously in the fall, boots and boot-like shoes are going to become more popular because you need those type of footwear. You need that type of footwear when it's snowing, raining, cold, uncomfortably brick outside. So, und anstatt die Timberlands zu nehmen, trage ich die. Boom. Hier. Rick Owens, Bozos. But I thought that maybe there would be a successor or a replacer of the Timberland heading into the fall, and I waited to make this video. Broski, alle sahen so aus. Alle sahen so aus. Das ist ein stabiler Fit. Vor allem für Nicht-Fashion-Motherfuckers. Super. Aber wenn du sagst, ey, ich interessiere mich für Mode, ich bin von da, dann ist so, Bro, du hast einfach mal nach Zahlen gemacht. With Timbs, what's gonna happen with boots, and I still feel Malen nach Zahlen. Sagt ehrlich, bester Vergleich. Malen nach Zahlen. Timberlands are the cool kid Nein, nicht boot Van Cleefs, die jeder gerockt hat. for fall 2024. I haven't seen much different yet. Maybe I'm wrong, let me know down in the comments, but I just don't see anything different when it comes to like being the kid or being the dude who has the more trendy or more interesting look. You're going to be wearing a pair of Timbs in 2024 for fall fashion. I'm personally most excited about the Timberlands Jound collaboration. I'm pretty sure that's still happening. Even though some people think Jound is really boring, I think that just a simple, clean pair of Timbs and the colorways that they have, it looks really, really good. Super quick, I want to touch on a sneaker that I feel like I haven't given as much time or haven't given as much light in my video. Timberland Safe Iconic Shoe. Ich hatte auch früher als Kind Timberland. Iconic, wirklich. Aber find your way. Zum Beispiel, wer auch immer coole Fits mit dem Venedig Kader hatte, schaut an Ilias von Lowlights. Der hatte auch immer stabile Fits mit den Venedig Kaders. Jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, dachte ich mir so, okay, nice. And it is the Martine Rose Nike Shocks. In particular, the Martine Rose. Die habe ich echt wirklich selten gesehen. Aber immer Fashion Girlies. Wenn ich diesen Schuh sehe, sehe ich den immer an Fashion Girlies. Because whenever I see these styled, and I see these styled in the summer as well, but whenever I see this whenever I see this shoe sneaker styled, it just, the person who wears this shoe Sag ich doch, immer Fashion Girlies. tends to have a very interesting and dynamic way of styling it, and it's one of the few shoes that looks good in almost every season, because in the spring people want more colors and the shoe's good. In the summer people love colors, it's good. Guck mal, ich habe dieses Bild schon hunderte Male gesehen und es ist mir noch nie aufgefallen, dass er diese Schuhe trägt. Ich finde das Outfit auch hart. Irgendwie finde ich die Schuhe da drin ass. Fall, you have a more muted outfit, but then you pair it with these shocks and it still looks really, really Seht ihr, dynamic bei Frauen sieht es einfach besser aus. and really beautiful. So there's something about these sneakers that I feel like has just been underrated, but like subtly trendy in Wenn du als Mann die trägst, dann sagen alle, what are those? Als Frau sagen die, boah, die ist fly. sense because you see a lot of them. Last for footwear, let's touch on the New Balance 1906R. New Balance, New Balance, New Balance. Just when I thought you were settling down, you reel me in with a new pair, a new collaboration, a new version of the 1906R or the 1906R or the 1906R, whatever you want to call it. The two collabs that most Habe ich gar nicht mitbekommen. caught my eye were the Jack Harlow and the Basement Doch, Approved die Jack collab. Harlows habe ich mitgekriegt. And there's something special about these shoes. Whenever I see them in person, which is actually quite often, Ich habe die noch nie gesehen in echt. Aber es ist Germany. they look good every time I see them. No matter, like, not no matter what, but like in a lot of circumstances, if you're wearing even a pair of sweatpants with these shoes, it just adds a coolness to the outfit. And I feel like for whatever reason, New Balance has just continued to embed itself into the sneaker world, into the footwear world, and more people are just wearing and enjoying and talking and experiencing New Balances. And so I wanted to include them. And it honestly, the new collabs, they make me want to have a pair of 1906Rs. I've never had a pair.
And that's how powerful the marketing and the just what I feel like is the energy or the kind of collective thought behind the 1906 are. That's what I feel like it's bearing down on me. It's making me want these shoes. All right, for the next section, we're gonna talk about tops and jackets. You see what I'm wearing right now, right? Ja. Ey, das ist so ein dicker Trend. Einmal Suede hat er als Trend an. Ne? Man sieht hier so Suede, eine Suede-Jacke. Ich habe das Gefühl, als würden die Frauen dumm drauf gehen. Auf Suede-Jacken, Coats und so weiter und so fort. Und Shirt mit Krawatte. Okay. When the fall comes around, you know it's jacket season, it's hoodie season. Jackets and coats and hoodies are they're the best things. In my opinion, they're the I can agree. best items in fashion. They're the coolest. They have the most design. They have the most weight. They feel like the most substantial. I love wearing jackets, and I love fall jackets at that. Now, the first trend of interest for fall 2024 is or are clasps on jackets. Das habe ich auch oft gesehen. True. Specifically, lobster clasp jackets. I recently saw a really cool picture of Tyler, the Creator, Ralph Lauren jacket. wearing this dynamic lobster clasp polo Ralph Lauren top, and it was, guys, it was very, very cool. It was very Tyler. Aber Tyler ist cool. Ist so einer der wirklich Top 3 aktuell. So, und man hört sogar weniger von dem mittlerweile. Then, as I was researching other trends that other creators were excited about and Vogue was excited about, I kept reading about and seeing lobster class. Say that 10 times fast. Lobster class. So that's a tough thing to say. But I kept seeing lobster clasp jackets as a trending element for fall 2024 fashion. And it's really cool. I love it. It's not something that I personally am going to be probably like out of my way to buy, but I love the fact that in fashion, it's these subtle cues that change, right? And a clasp is a really dynamic, fresh. So, und alle Brands, die das jetzt sehen, wenn es nicht zu eurer Brand-Identity passt, dann lasst diese Clasps in Ruhe, bitte. Ihr müsst nicht den Trend mitnehmen. Wenn ihr Workwear macht und so weiter und so fort, go for it. Könnt ihr bestimmt gut einbauen. Aber ihr seht aus wie Wischiwaschi, wie links, rechts, als würdet ihr nicht wissen, wohin. Ihr seht aus wie ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Lasst diese Claps in Ruhe, wenn ihr nicht von da seid. Kind of very functional, but like really beautiful form on a jacket that last year I wasn't paying attention to. And this year it just makes it fun to like have something new to like gawk at a little bit. And these jackets are really, really interesting in my opinion, especially now that in the fall that you can actually wear jackets and not sweat so much. Or sorry, I said fall again. I meant autumn for all of my non-Americans who speak the Queen's English. That includes, do you guys in Canada say autumn? I don't know. Next, when it comes to tops or jackets, something that I saw in the summer, but I feel like we're going to see more of it even in the fall, is this kind of nonchalant way to style your sweater as a scarf, off the shoulder or off the neck. Wie beautiful einfach auch Loewe aussieht, ne? Ich sag ehrlich, Loewe, I love Loewe. A way to style your sweater as a scarf, off the shoulder or off the neck. Once again, nonchalant kind of lazy boy or lazy girl style to style your sweater as a scarf, but I feel like somehow it works. It doesn't really replace this, but in a weird way I feel like it replaces the Acne Studios. No. Remember the Acne Studios like scarves that people were wearing? Ey, Leute waren so mit diesem Schal. So, wenn jemand eine Designer-Brand-Schal hatte, war es entweder der oder du hattest keinen Plan und hast den Burberry-Schal geholt. Es gab nur die zwei. Sagt mal ehrlich, nennt mir einen anderen Schal, der genauso beliebt war oder annähernd so beliebt war. Ferner Gala, das Schal geht crazy. Off the neckline sweater scarf thing is kind of maybe replacing it, maybe not, I don't know. Now last for fall coats we have Gucci-Schal war auch ab und zu sehen, das stimmt, aber selten. Trench coats and long coats. Ich habe euch gesagt, Trenchcoat, Long Coats, ich bin der Vater von diesem Game. Ich muss wieder richtig auf YouTube kommen. Ich muss einfach ein Video machen über meine Bomberjacken, über meine Coats, weil ihr wisst selber, my Code Game ist different. Dieser Code, guck mal, der immer noch kein Ende. Immer noch kein Ende. Dieser Code geht ewig. Or just anything that's kind of like a below. Bro, ich gehe mit jedem Code für Code. Clip das. Ich gehe mit jedem Code für Code. Wie gesagt, dieser Code, ja? Ich nehme nur ein paar. Dieser Code. Sein Inlining
ist goldener als jede andere Zukunft. Ja? Ein Magella Classic H&M Coat. Auch ein Magella. Hand-painted. Ein Cord-Coat in schwarz. Bro, ich gehe mit jedem Coat für Coat. Komm, no kizzy. No kizzy. Oh, ich hab noch welche. Ich hab noch mehr. Kind of hard to call this style of jacket trendy because every fall you're going to need to wear coats and jackets because it's cold, right? And so naturally, the styles that have grown in popularity, have been most popular for the 20th and 21st century, are going to be popular again. Bro, es ist nicht mal als Kaufsuchknacks. Ich sag so wirklich, ich könnte noch 1, 2 Coats gebrauchen. And so it's weird that pea coats, trench coats, long coats are trending in a way because they're staples for fall fashion. They're timeless in a lot of ways. But I feel like the trendy aspect of these jackets or coats is going to be the fact that there's going to be a new generation, every year there's a new group of people who, as they get a little bit older, they start to implement these styles more. And I'm calling myself out on this because I, for one, am wearing more than just hoodies and like workwear jackets. I'm getting into these. Zum Beispiel, ich habe nicht so einen grauen Coat. Ich habe so einen grauen Coat nicht. Ich könnte ihn gut eingebrauchen. Weil der hat vielleicht so ein paar graue Elemente, aber der ist nicht richtig grau. Oder zum Beispiel der ist so grau-beige. Er holt einfach wirklich noch Codes raus. Dachtet ihr wirklich, ich habe euch alle meine Codes gezeigt, die paar Stück. Ich habe noch mehr. Der ist auch nicht grau. Ich bräuchte so einen grauen Coat noch. Nein, Bro, ich habe so ein grauer Coat wäre, glaube ich, noch sehr sexy in meiner Rotation. Of styles, and so I'm excited to be experimenting with them this fall, and that's why maybe it's not a trend per se, but I'm just putting it in this video because I'm excited. Okay.